It's gonna be homemade. It's not gonna be like some official. We need to stay here for a few minutes. Okay. He's checking if there is any other explosives on the ground. Because somebody can leave them. Yeah, we'll let him go first. And we'll do small. Don't try this at home. They're literally just like on the other side of the hill. It's not very organized. They're just in randomly in different places. I'm using this side. I'm using this side. It's not like one, you know. No, you don't need to other side. Actually, these guys are aiming at us from SPG-9. That's what I was thinking. Zoom in with your camera. I can throw rocks. You tell me coordinates with your phone, and I'll throw rocks at them. They've got a massive sort of rocket. It's how you use it, not how massive it is. This man's checking for unexploded munitions. Каждый станет вот так. Каждый получает под тротил. А больше мы не будем взрывать? Ребята там тоже хотят взрывать, поэтому надо разделить. Но если надо, то подвезем их. Да не, я думаю, что просто может быть не каждый там возьмет. Мне не надо. Вам не надо? Ставим, может быть, ребятам так Ну, один. Ну, можем подвести, если. Seafood? Так просто они, ну, ребята тоже хотят, может быть, это взорвать. Если захотят, подвезем. Yeah. Мы рядом. No problem. Okay. That'd be good for the plane. The old scan. Сейчас мы TNT. каждый себе делает взрывную трубочку. All right, I see. Now I understand what's happening. Когда вы Where's your идете, GoPro? у вас в одной руке взрывная трубочка, в одной тротил. Это такое правило. Будет 3 команды. Приготовиться. Идем. Становимся на месте. Приготовимся, значит, ставим, закапываем тротил. The TNT. Ямочку там в щель. Потом до бою вставляем детонатор, тротил. И третье поджигаем. Поджигаем и все, и ходим. 3 команды там. So Alex, there's gonna be 3 orders. One. So first of all, always the tube in one hand, C4 another one. When we are there, three orders. First one, you dig it in. Second one, you connect the tube, and the third one, you lit the fire, and then you walk away. Okay. Seems like a great idea. Этой трубочки, оша, горит секунду, 1 сантиметр на секунду. 1 centimeter, 1 second. Как вы новенькие, это по 30 сантиметров, на 30 секунд. Вам будет достаточно. This one and one other. 30 seconds. Centimeters. You will have 30 I'll seconds. do 5, mate. You're fine. So actually, what specifically, 100 грамм или сколько? 200. 200, да. Ну, в 200 grams. Если он тут взорвется, на что все? Nothing. Да. Okay, so if it blows up here, we all die. Perfect. Nice day. Поэтому Be careful. Or run away. держитесь даже. Okay. Сейчас первый, кто Alex, готовится. you wanna go first? Иди сюда. Yeah. No, let's go with somebody who understands. Yeah. Первый рез это косой. Let's have the commander can go first. Под Ragnar. 45 градусов. Для того, чтобы легко можно было поджечь. Okay, seems Порох. to be Вот эта коробочка 10 сантиметров. priming the Раз, explosive. 2, Every centimeter is a 3. Режь. gives you Одним нажатием легко. Я просто так? 1 second to Одним fuse. нажатием ровно. Теперь ровно. Второй рез. Okay. Прямой угол. Да, все. Whoa! Look there. Okay. Нас, это они хотят бомбить. Kurat, täie raes on ikka asja. Sa nägid, Kus veel üle? Okay. Су-27. It's А там это a couple of Не MiGs. знаю, чем они там. Второе действие, видите, мембрана, ее иногда навредит. Можно взорваться. Вот эта кумулятивная может струя вылететь. Она прибирает 3 мм металла. То есть с пальцем у вас ничего там. Не останется. Когда вставляете, легенько просто опускаете и придерживаете. Мультитулом
Раз, вот так, пару раз прижали все. Пробуйте. И по самой нижней, ну, юбочке. Да. Туда? Не, ниже, на самый низ. Туда? Да. Все, смотрите, теперь пробуйте, вот, все, не шевелится, все. Берешь в одну руку, да, и в другую, и мы идем. Все, теперь все ниже там станьте. I can take your phone if you want. It's a good phone. So I think at this point we'll step back. I haven't seen this. What the fuck is going on here? They're gonna be coming back. It was Su-25. Anyone want a cigarette? Oh, You know, he's got a lighter. light it up. Well, how are you today? Oh, Good, I'm nice, yeah. So very it's good. very nice day to blow up some C4s and see some airplanes passing by to bomb Russians. It's a really nice day. We like that, don't we? Yeah. We like that. And Ragnar has disappeared over the hill to blow up the first. He doesn't disappear at all. Yeah, hopefully. There's Ragnar over there. I see you fall down on the floor there. Seconds. Ragnar, don't look back when it's bombed. Okay? Like cool guys do. По вот этому, по первому взрыву ты должен откусить тортил. Ну, это у нас такая традиция. И скушать. Okay, well, 10 seconds. Мы подходим до взрыва через 5 минут, не сразу. Взрыв прошел удачно, так что поздравляю. Можешь кого-то взять кусочек тротила. Boom. Это у нас такие традиции. Да, давай. Оно же токсичное. Нет, Это не токсично? нужно выплюнуть, не обязательно съесть. Fuck it. Nice. Можно здесь сидеть? Можно? Что? Нет, он горький. Ну ладно, хорошо. А будешь кусать, нет? Я же снимаю контент. Можешь